So we now continue the discussion. As I have stated that once you get the proper way of looking at the things are quite simple and straightforward. So like that in the lecture also, or if you are referring some book, or now no question of book, you can simply give a term and you get all amount of information on your fingertips. So there is the concept of, just like basis is a term, like that span is a term. We should become at least super expert in 3D space, and its extension beyond 3D may be visualizable, may not be visualizable, तेवढी गरज पण पडणार नाही. तर वेक्टर स्पेस, स्पॅन ऑफ वेक्टर स्पेस नाही, स्पॅन ऑफ वेक्टर बघा. वेक्टर स्पेसची डेफिनेशन काय? If one vector corresponds to that space, another vector corresponds to that space, then linear combination of all these two vectors must also belong to that vector space. So vector space is a set, infinite set of vectors. Vector space is an infinite set of vectors. त्यामध्ये if two vectors एक असेल तर फार मिनिंग राहत नाही, two or more than two. If I get two or more than two such vectors, listen very carefully, such vectors which are not linear combination, means in that none of them is linear combination of remaining all, then a set of such vectors, by making their linear combination, you can construct lot many vectors, and the set of all such vectors by making any linear combination. How many given, if two vectors are given to you, how many linear combinations you can do of them? If two vectors are given to you, then how many linear combinations are possible with two vectors? किती शक्य आहेत linear combinations? Infinite. लक्षात आलं का? If u is a vector, u bar is a vector, and v bar is a vector, if u bar is a vector and v bar is a vector, then au plus bv, where a and b are real numbers, there are infinite linear combinations. Then a set of all such infinite combination is a vector space, which we say is याचा आवा स्पॅनचा. आता बऱ्याचदा आता इंग्लिश मीडियम आपण शिकतो, पण मी पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे नेमकं कळत नाही. स्पॅन म्हणजे आवाका. स्पॅनचा जर आपला मराठी अर्थ कळला तर आवाका, दोन वेक्टर दिलेले आहेत, त्याचा आवाका म्हणजे काय, तर ते दोन वेक्टर वापरून जे इतर बघा, आता ट्राय टू अंडरस्टँड इन मराठी, दिलेले दोन वेक्टर वापरून जे इतर सर्व वेक्टर तयार होतील अशा सर्व वेक्टर्सचा संच म्हणजे ती वेक्टर स्पेस आहे. So we say that suppose if I tell you that u bar corresponds to 1 0,
and V bar किंवा आपण 3D स्पेस मध्ये लिहूया, पण लिहिताना तरी 1 0 0 and V bar corresponds to अगदी सोपं लिहूया 0 1 0. U bar corresponds to 1 0 0, V bar corresponds to 0 0 0. Then span of these two vectors means A into U plus B into V. A into U plus B into V. हे काय होईल? A into U plus B into V, that would be A B 0, where A and B are any real numbers. Means what? I and Z, using I and Z, entire xy plane means xy plane is span of vectors I and Z. जसं एकच वेक्टर दिलेला आहे U 1 0 0 आहे. नाही, आता आणखी एक थोडासा अवघड प्रश्न विचार. U is 1 1 0. U is 1 1 0. What would be span of U? What would be span of U? The line x equal to y. X equal to line x equal to. Means it would be a line at 40 in xy plane at 45 degrees angle to x and y both axes. So any vector which is on that line means A can be a real number, and real number includes negative numbers also. Real number includes negative numbers also. So a set of all such vectors, which are on म्हणजे origin आणि बघा, listen very carefully, it would be all such vectors. हा origin आहे, origin. तर हा चालेल किंवा हा किंवा हा. So this is one vector, this other vector, third vector, fourth vector, right? All these vectors which are the line joining origin and a point which is on the line x equal to y, and not only x equal to y, x equal to y to be plane, x equal to y and z equal to 0. x equal to y आणि z equal to 0. x equal to y हे प्लेन आहे, z equal to 0 हे अजून एक प्लेन आहे. या दोन प्लेनचा इंटरसेक्शन म्हणजे ही लाईन, राईट? सो one vector will span one dimensional vector space that of this line. तो नुसता हा वेक्टर बी घेतला असता तर काय झालं असतं? U100, what would be span? Its span would be x-axis, right? Now I take another vector. अरे अटेंडेंस करो. What this would be? U bar 1 1 0 and V bar 0 1 1. What would be their span?
What will happen? Intersection of lines x equal to y z equal to 0 and y equal to z and x equal to 0. It would be what plane then? Point, just point. Which it would be? A single point. No? How can be a single point? Any linear, this is one vector, this is other vector. So their linear combination one one zero means it is I plus j. I plus j is this is origin. This is u. This is u. And 0 1 1 0 1 1 कसा येईल? लक्षात आलं का? इथं 0 आहे. आता एवढंच वन. This is 1 1 0 1 1 on this side 0. This is now 0 1 1. हे 0 इथंच पाहिजे. ह्याच्यावर 1 आणि पुढे 1 असं. Right? This vector and this vector. Any linear combination of this, any linear combination will be of what type? It would be a line joining origin and any point in this plane. It will be two-dimensional space. Sir, take a A0 plus 0 BB. So it is A plus B. A plus B, B, where A and B belong to real space. Real number. A and B belong to real number space. Right? Means now there are 3 dimensions. We are in a normal 3D frame in which a vector A plus B, B means you are able to specify only 2 dimensions and third would be given by the formula. So A plus B, B. Now what this would be? So what you can say, A plus B, B is a vector space which is span of what? 1 1 0 and 0 1. Or it can be span of 2 2 0 0 2 2 also, means for a 2-dimensional vector space
any two vectors who are members of that vector space and not linearly dependent of each other can set to span that vector space. Now, A, 2A, 3A. A, 2A, 3A. What this is? A, 2A, 3A. What this is? It is how many dimensional vector space? Dimensional? A, 2A, 3A. One dimensional. Because you specify only one value, A. The rest are given automatically. So this A, 2A, 3A काय असणार आहे? A, 2A, 3A म्हणजे it is span of vector U which is 1, 2, 3 AU. 1, 2, 3 म्हणजे कसं? 1, 2 आणि 3. ओरिजिन 1 इथे यायचं, 2 इथं जायचं आणि 3 एवढं यायचं. तुम्ही काय वेक्टर्स हे करा मॅप करायला? हॅलो, वेक्टर इथं आहे. ओरिजिन अँड दिस पॉइंट, ह्या लाईनवरचे सगळे वेक्टर्स, दॅट इज दी one dimensional vector space which is span of this. Is it clear now? So what is dimension of a vector space? Basically, what is a vector? An ordered combination. An ordered combination. Then an ordered, when I say a combination, when I say a combination, in that context, if we say only a line, one dimensional vector space has two dimensional vector space, three dimensional vector space, four dimensional, means you can specify a combination includes, to be a combination meaningful it should be two, but one can also be there. Means there, when we say that there is a team game and individual game, it's just like that. Team games and individual games. By stretching the meaning, you can also say that individual game is also a team game having one member. So in that context, a simple scalar is also a vector that way. But 2, when it is 2 ordered pair, 3 ordered triplet, 4 ordered quadruplet, and it can go to any. It can go to any. Means dimension means the number of independent values which we can specify to define a vector. बघा, मी एकच गोष्ट वेगवेगळ्या प्रकारे सांगतोय. स्ट्रँग हा इतकं म्हणजे समोरचे जे स्टुडंट्स आहेत ते सुद्धा त्याच्या वेगाने अभ्यास करणारे आणि तेवढा वेळ देणारे आहेत असं तो गृहीत धरतो, त्यामुळे तो पुढे जातो. मी ते गृहीत धरत नाही. त्यामुळे वेक्टर म्हणजे काय? एक 3 डायमेन्शनल वेक्टर म्हणजे की 3 dimensional vector is an ordered combination of 3 numbers or ordered triplet wherein you can specify 3 values independently. Is a 3 dimensional vector space. Of them, so a subspace. In a subspace, you remember, listen, this is very important. Coordinates. आता आपण
4 तर जात नाही. एक्स वाय झेड 3 कोऑर्डिनेट्स आहेत. अँड देर इज वन प्लेन. नुसतं हे आपण म्हटलं तर एक्स वाय प्लेन म्हणजे की आपण काय होतं, शाळेत शिकताना आपल्याला झेड डायमेन्शन शिकवलीच नसते, त्यामुळे आपण 2च कोऑर्डिनेट असं समजतो. पण तुम्ही कुठलं कोऑर्डिनेट बघताय, इतर कोऑर्डिनेट्स. जेव्हा असं प्लेन घेतो आपण, लक्षात, ट्राय टू अंडरस्टँड दिस प्लेन is try to understand very carefully. This plane is a subspace. हे प्लेन हे सबस्पेस आहे. प्लेन हे किती डायमेन्शन सबस्पेस आहे? प्लेन 2 डायमेन्शन. The subspace which is corresponding to this plane is 2 dimensional. कोऑर्डिनेट्स 3 आहेत. कोऑर्डिनेट्स आणि डायमेन्शनची गल्लत करू नका. आय अगेन रिपीट, म्हणजे एकदा खूप इतक्यांदा याचा मारा करायचा की तुम्हाला कधीही त्याच्यामध्ये होता कामा नये. एंटायर व्हॉल्यूम मधला म्हणजे संपूर्ण एक ओरिजिन धरला की हा जो व्हाईट बोर्ड आहे, स्मार्ट बोर्ड आहे, या स्मार्ट बोर्डचा लेफ्ट बॉटम कॉर्नर हा ओरिजिन धरल्यानंतर हा ओरिजिन आणि ह्या पृथ्वी तलावरचा कुठलाही पॉइंट ह्या ओरिजिन पासून या पृथ्वी तलावरच्या कुठल्याही पॉइंटला जोडणारी लाईन आणि एरो त्या पॉइंटला, या ओरिजिन पासून त्या पॉइंटला पॉइंट करणारा एरो जर काढला तर तो आपण कसा स्पेसिफाय करू शकतो की ज्याला आपण व्हॅल्यूज देऊया काहीतरी पी एक्स कॅप प्लस क्यू वाय कॅप प्लस आर झेड कॅप means a vector space which is including means all set. बघा म्हणजे तेच बऱ्याचदा पण नीट कळलं पाहिजे. स्मार्ट बोर्डच्या लेफ्ट बॉटम कॉर्नरच्या ओरिजिन पासून जगातल्या कुठल्याही पॉइंटला जोडणाऱ्या व्हेक्टर्सचा सेट इज ए 3D वेक्टर स्पेस विच इज एंटायर व्हॉल्यूम. आणि त्या व्हेक्टरला काय काय असणार? पी एक्स कॅप किंवा पी क्यू वाय कॅप आर झेड कॅप अँड पी it will be P can be anything, Q can be anything, R can be anything. तुम्ही काय लिहिताय ते मी सांगतो, लिहून घेताय? बरं, ठीक आहे. तर ISC घ्यायचीच नाही, फक्त ISC म्हणजे काय करायचं, वर्गाचे लिहिलेलं आहे ती वहीच अपलोड करा. तर P, Q आणि R तिन्ही तुम्ही इंडिपेंडेंटली स्पेसिफाय करू शकता. So it is a vector space which contains any such vector is a 3D vector space. आता त्यामध्ये हे प्लेन घेतलं, हे प्लेन कुठलं असं, म्हणजे XY प्लेन, हे XY प्लेन आहे आणि हे कुठलं प्लेन आहे? XZ प्लेन. XY प्लेन आणि XZ प्लेनला 45 अंशामध्ये असं पॉझिटिव्ह वायच्या वर जाणार असं म्हणू शकतो, बरोबर? हे एक प्लेन घेतलं. सो दॅट प्लेन इज a subspace. Means this
entire volume is main vector space. Of that, this plane is subspace. This subspace is having dimension value of 2. या सबस्पेस 2 डायमेन्शनल आहे. याचा अर्थ मग काय 2 डायमेन्शन म्हणजे काय? म्हणजे काय? So this plane means what? It corresponds to a set of all such vectors which are joining this origin and any point in this plane. म्हणजे मूळ वेक्टर स्पेस, ओरिजिन आणि कुठल्याही पॉइंटला जोडणाऱ्या वेक्टरचा संच म्हणजे मूळ वेक्टर स्पेस. आणि ओरिजिन मधून पास होणाऱ्या दिलेल्या प्लेन मधल्या कुठल्याही पॉइंटला जोडणाऱ्या वेक्टरचा सेट म्हणजे सबस्पेस. दिलेलं प्लेन कुठला आहे? तर ते प्लेन आहे XY प्लेन आणि XZ प्लेनला 45 अंशाचा अँगल करणारं प्लेन. त्या प्लेनचे इक्वेशन काय आहे? त्या प्लेनचे इक्वेशन काय आहे? प्लेनचे इक्वेशन काय? बस बाकी सगळं आपण डोक्यातनं काढून टाकू. वेक्टर स्पेस सगळं. फक्त आता बाकी मागं उघडून बघू नका. ह्याचं इक्वेशन आहे ह्या प्लेनचं. बस. This plane is having an equation y equal to z. This plane has got an equation y equal to z. लक्षात आलं? तर ओरिजिन आणि y equal to z या प्लेन मधल्या कुठल्याही पॉइंटला जोडणाऱ्या सर्व वेक्टर्सचा सेट is a subspace of 2 dimension. मग आता 2 डायमेन्शन याचा अर्थ दोनच कोऑर्डिनेट असतात असा नव्हे. So what will be the description of a vector which is joining origin and any point on this plane? ओरिजिन आणि ह्या प्लेन मधल्या कुठल्याही पॉइंटला जोडणाऱ्या वेक्टरचं डिस्क्रिप्शन तुम्ही कसं कराल? तो वेक्टर त्याला तिन्ही कोऑर्डिनेट असतात. इट इज समथिंग इनटू x प्लस समथिंग इनटू ay प्लस समथिंग इनटू az. असं हे सोपं प्लेन कुठलं? नुसतं तुम्ही XY प्लेन घेतलं तर XY प्लेनला Z0 म्हणजे दोनच आपण कोऑर्डिनेट म्हणतो की जे ax किंवा px प्लस qay. सो if we take XY plane as a subspace, then you specify p and q which are x and y coordinates. So px plus qay and z is 0. मग तिथं कदाचित आपल्याला गलत अशी होते की 2 डायमेन्शन वेक्टर स्पेसला दोनच कोऑर्डिनेट असतात. असं नाही. हे प्लेनच आहे. ओरिजिन आणि ह्या प्लेन मधल्या कुठल्याही पॉइंटला जोडणाऱ्या सगळ्या वेक्टर्सचा सेट हे एक 2 डायमेन्शनल सबस्पेस आहे. तर ओरिजिन आणि ह्या प्लेन मधल्या कुठल्याही पॉइंटला जोडणाऱ्या वेक्टरचं इक्वेशन काय असेल? त्याला ax आहे, ay आहे, az आहे.
What it would be? कसं येईल? Plus? Right. So in general, this would be Pax in that term plus Qay plus Qaz. Right? So this would be, this will have 3 coordinates. 3 एंटायर बघा अजूनही हे एकदा इतकं डोक्यात पक्क बसलं पाहिजे की कधीच विसरता कामा नये. लाईन 1 डायमेन्शनल, पॉइंट 0 डायमेन्शनल, लाईन 1 डायमेन्शनल, प्लेन 2 डायमेन्शनल, व्हॉल्यूम 3 डायमेन्शनल. बरोबर. आणि वेक्टर म्हणजे काय तर ओरिजिन आणि एखाद्या पॉइंटला जोडणारी लाईन हे वेक्टर. तर कन्व्हेन्शनली आपल्या माणसाच्या आकलनाच्या लेवलवर 3D जर असेल तर 3D एंटायर युनिवर्स मधला, एंटायर व्हॉल्यूम मधला कुठलाही पॉइंट हा 3 कोऑर्डिनेट स्पेसिफाय करता येतो. आणि ओरिजिन पासून त्या पॉइंटला जोडणारी लाईन त्याला 3 डायमेन्शन देतात. आणि अशा सर्व वेक्टर्सचा सेट म्हणजे 3 डायमेन्शन वेक्टर स्पेस. 3D वेक्टर स्पेस इज पूर्ण जगच ही 3D वेक्टर स्पेस झाली. म्हणजे ओरिजिन पासून कुठल्याही पॉइंटला जोडणारे सगळे वेक्टर्स. आता त्याचा एक सबस्पेस घ्यायचा असेल तर ओरिजिन मधून पास होणारा कुठलाही प्लेन, आता 3D स्पेस म्हणजे एंटायर व्हॉल्यूम 3D वेक्टर स्पेस. थोडक्यात ओरिजिन मधून जाणारा कुठलाही प्लेन हे त्याचं 2 डायमेन्शनल सबस्पेस. 2 डायमेन्शनल सबस्पेस. पण 2 डायमेन्शनल सबस्पेस आहे म्हणजे त्यातल्या वेक्टरला 2च कोऑर्डिनेट असतात असं नाही. ते जर तुम्ही XY सबस्पेस घेतलं तर X आणि Y असतात, Z नसतो. नाही, Z कोऑर्डिनेट 0 असतो. म्हणून आपण शाळेत शिकतो तेव्हा आपला तिसरा कोऑर्डिनेट असल्याची जाणीव नसते. अदरवाईज एव्हरी वेक्टर इज हॅविंग 3 कोऑर्डिनेट्स इन आवर ह्युमन बीइंग ability limited vector space. So this vector space. Now त्याच्यातलं आणखीन एक घेतलं तर एक लाईन होईल. म्हणजे दिस प्लेन अँड अनदर प्लेन which is again passing through origin. So these two will intersect to a line. So in that case again if it is so तर ते कसं डिफाइन करता येईल Pax plus something into P, say 2Pay plus again Paz. So this would be a vector which will have only one variable and means which you can specify and others are given by the formula. Is it clear? So what is subspace? Any plane passing through origin is a subspace of entire volume, and any line passing through origin is a subspace of that plane, or it can be directly subspace of the entire volume also. So line is 1-dimensional vector space, plane is 2-dimensional vector space, volume is 3-dimensional vector space, and it can go beyond also. It can go beyond also like this. Say if I have a 5-dimensional vector space, means I can specify a vector u by combination of A, B, C
कॉम्बिनेशन, आता इथं मी एक्स ए वाय ए झेड आणत नाही, कारण झेड नंतर नाही मॅडम, डब्ल्यू एक्स घ्यायला तो डोक्यात येत नाही. सो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, म्हणजे इट इज एन ऑर्डर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ 5 व्हेरिएबल्स where a comma b comma c comma d belong to real number space. An ordered set of 5 real numbers is a vector space of dimension 5 is a vector space of dimension 5. Then its subspace is that is U. U is a vector where means actually U is not vector space, U is a vector. So V means what we are having, U is a vector where A, B, C, D, E, where all A, B, C, D, E you can specify. Then consider if I have got say V1 is equal to 1 0 0 0 0, V2 अगदी सोपं सांगतो 0 1 0 0 0, V3 0 0 1 0 0, V4 0 0 0 1 0, and V5 if V1 to V5 are 5 vectors, look here, I find that none of them is linear combination of other remaining, right? Agdi sope घेतले, none of them is remaining combination of the others. Now if I take V6, then whatever I take is linear combination, some linear combination of these 5. So in that case, vector space V where V1, V2, V3, V4 and V5 all are belonging to that vector space, then V is a vector space which contains V1, V2, V3, V4, V5, and as it contains V1, V2, V3, V4, V5, it has to contain any linear combination of these 5. So it's a 5-dimensional vector space. A 5-dimensional vector space is that set in which any number wherein I can have any A, any B, any C, any D, any E. If I have so, that is my vector space. Now, if what is its subspace? Its subspace can be how many dimensional space it is? 5 dimensional. So if you are able to specify all 5 dimensions independently, it's 5-dimensional vector space. Then if you specify 4 of them and fifth is linear combination of remaining, in that case that would be a subspace of that vector space. Now if you take only, here I have take a sopa hai, here if I take only V1, V2, V3, a span of, what is a span? दिलेल्या वेक्टर्स एका वेक्टर स्पेसचा दिलेला वेक्टर हा मेंबर आहे, दिलेल्या वेक्टर स्पेसचा वेक्टर हा मेंबर आहे, आणि वेक्टर स्पेस मधले जे वेक्टर आहेत ते म्हणजे वेक्टर स्पेस मधल्या काही वेक्टरचा आवाका म्हणजे ती वेक्टर स्पेस आहे. सो वेक्टर इज अ मेंबर ऑफ वेक्टर स्पेस, and vector space is span of few vectors which are the basis.
पुन्हा एकदा मराठीत सांग. परत आपण 2 डायमेन्शनल घेऊया. XY प्लेन आहे. तर XY प्लेन हे आपण वेक्टर स्पेस म्हणलं. वेक्टर स्पेस म्हणजे सर्व वेक्टर्सचा संच. वेक्टर म्हणजे काय? an ordered combination. आणि वेक्टर स्पेस म्हणजे काय? a set of all such possible ordered combinations. One ordered combination is a member of that entire set, and few such members which are linearly independent of each other collectively. त्या मेंबर्स जे आहेत असे दोन, म्हणजे आता 0-1-0-0 आणि 0-1-0 हे दोन असे वेक्टर्स आहेत की त्याचे सर्व लिनियर कॉम्बिनेशन्स मधून बनणारं वेक्टर स्पेस म्हणजे XY प्लेन. XY प्लेन म्हणजे XY प्लेन मधल्या कुठल्याही पॉइंटला ओरिजिन पासून जोडणाऱ्या वेक्टर्सचा संच. सो 0-1-0-0 and 0-1-0 are said to span the vector space. Therefore 0-1-0 1-0-0 and 0-1-0 is said to be the basis of this vector space. बेसिस म्हणजे काय? असे मिनिमम मेंबर्स की ज्याचं लिनियर कॉम्बिनेशन वापरून तुम्ही त्या वेक्टर स्पेसला कुठलाही वेक्टर स्पेसिफाय करू शकता. तर आता हे 5 डायमेन्शन स्पेस आहे. 5 चे बेसिस आहे. हे 5 बेसिस आणि यातला कुठलाही एक घेतला त्याच्या लिनियर कॉम्बिनेशन म्हणजे फक्त V1 च्या लिनियर कॉम्बिनेशन मुळे जी स्पेस बनेल. सो ए वेक्टर स्पेस which is spanned by linear combination of V1 only is one dimension subspace of this 5 dimensional space. A space which can be spanned by linear combination of V1 and V2 only is a 2-dimensional subspace of this 5-dimensional subspace. 5-dimensional vector space. V1 V3 ची वेगळी असेल, V1 V4 ची वेगळी असेल, V1 V5 ची वेगळी असेल, V1 V2 V3 ची वेगळी. म्हणजे एका 5-डायमेन्शनल सबस्पेसच्या किती सबस्पेस बनतील? नुसते वापरून याचे कॉम्बिनेशन वापरून भरपूर बनतील. प्रॉपर सबस्पेस म्हणले आपण तर नाही, प्रॉपर नाही, जे बेसिक सबस्पेस म्हटल्या तर V1 वापरून होणाऱ्या 5 V1 वापरून होणाऱ्या V1 एकटा, V2 एकटा, V3 ह्या 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 आणि 15 आणि याच्या वापरून त्याच्यातल्या 2 सबस्पेस अशा आहेत फक्त V1 वापरून होणारी सबस्पेस आणि V2, V3, V4, V5 वापरून होणारी एक सबस्पेस. त्या दोन्ही अशा आहेत की देअर युनियन इज वेक्टर स्पेस. अशा वेग म्हणजे some 1-dimensional vector spaces, some 2-dimensional vector spaces, some 3-dimensional, some 4-dimensional vector spaces. अशा वेगवेगळ्या बनवू शकतो. Is it clear? So I think that the theme is important, which should carry further. We'll continue to.